that if you accept life, then you must accept death. Fly, my friend, fly, my friend. Goodbye, my friend. Fly, my friend, fly, my friend. Goodbye, my friend. Oh, fly, my friend. Now, we are going to have a prayer. Then we have a one. Then we do the body. Then we just move on and proceed to the church. Are you together? Yes. Yes. So we have some prayers. We have a one from the Bible, and then we do the body. Then from there we leave to church. Are you together? Yes. Okay. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukue na kipindi tuombe. Kishamaliza kuomba tuwe na kipindi cha kuangalia, alafu tuombe tuweze. Hatutakuwa na muda mrefu maana ibada tutafanya pale kanisani. Baba, tuinamishe vichwa vyetu tuombe. Asante Mwenyezi Mungu, Baba wa milele, mtakatifu wa Israeli. Wewe ni Mungu unayetupenda na unayetujali, unayetuwazia mema, uliye na mpango mwema juu ya maisha yetu. Mungu mwenye faraja zote, mwenye uwezo na mwenye nguvu, hakuna mwingine kama wewe. Tunakualika Bwana ukapate kushuka mahali hapa, Bwana ukapate kutia nguvu wateule wako, ukapate kuwaimarisha na kuwasimamisha, mwisho wa yote jina lako likatukuzwe. Ni wakati mwingine Bwana tunapoenda kuangalia, wacha Bwana ukatie watu wako nguvu wanapoangalia, ili utukufu wako ukazidi kuonekana. Zaidi yote ukawasimamishe, na mwisho wa yote sifa na utukufu zikakurudia. Asante sababu naenda kuanza nasi kipindi hiki na kumaliza nasi. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. So lakini tutapewa utaratibu vile tutaangalia tutafunguliwa. So from here, what you are going to do, you are going to queue, you build the body as you move up. Yeah, you build the body as you move up. Mtoke tafadhali kama mnaingia kwa gari. Wanaweza toka lakini tutaomba hapa nje. Sababu naongea na pale sana. Hilo. Baba
Tutafunga, tuweke tukishaweka kwa hasa na tutaomba tukienda. Tutaweka ndani ya gari alafu tuombe. Gari kwa
Haya, kama tumemaliza tuombe. Nataka kuomba ili twende. Nataka tuombe ili tuelekee. Basi tunaomba kabidhi safari hii mpaka kanisani, alafu kule kaburini salama. Tuamini. Baba wa mbinguni, sana dakika imefika, ewe Bwana. Umetufariji wiki mbili. Imefika sana dakika tunaondoka nyumba hii. Mwili wa mtumishi wako Brenda ambayo umekaa hapa. Sasa unaona tumeutia katika gari, chombo kilichotengenezwa na mwanadamu, na kuomba Bwana uzisaidie tairi za gari hii, umsaidie na dereva wa gari hili na gari lenyewe na wote walio ndani katika msafara huu, uwe nao pamoja, maana najua adui shetani amepanga mipango njiani, nami naifyetua nikiyaharibu kwa uweza wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Naomba safari hii iwe ya amani, utulinde mbele na nyuma, katikati. Tukapofika kule kanisani ACK, Mungu tutakushukuru, kwani tegemeo na kimbilio ni wewe. Ni kupitia yako mwanao Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Excuse me again. Give me your ears kidogo. Now from here tutapanda gari tuende ACK straight. So no wasting time. Ni kuingia tu kwa gari na tuondoke. Sasa wale bike wale wako mbele hii, alafu gari ya kama uifuate nyuma, alafu basi hiyo sawa. I read somewhere that if you accept life, then you must accept death. Fly my friend, fly my friend. Goodbye my friend. Fly my friend, fly my friend. Goodbye, my friend. Oh, fly, my friend. Oh, goodbye, my friend. Oh, fly, my friend. Oh, goodbye, my friend. At least get in touch, niambie kuhusu afterlife. I'm growing weak, nilijichocha, ati I'll survive. Try calling your number killer morning like I used to. How comes you don't call back like you used to? Guilty na ni mada, na sio ati madharau. Inaweza pita few days na ndani kama na kusahau. Don't judge me, but who am I to judge or choose? You feel God my time, wewe confused. We just lost Raz, Papa D na Sniper.
And before you pass, hatukuwa tight ka kitambo. Tali ya kejani, but public ni ka Rambo. You're the brother I never had and the sister I wish. Fly my friend, fly my friend. Goodbye my friend. Fly my friend, fly my friend. Goodbye my friend. Oh, fly my friend. Oh, goodbye my friend. Oh, fly my friend. Oh, goodbye my friend. Goodbye, my friend. Found my old phone and bumped into your images. You're in your reality nimeget. Your laughter nacheza daily in my mind na smile yako. Watu bado wana comment RIP kwa page yako. Return if possible. Nimekumbushwa juzi tu na Charlie ya sis. I'll see you again kama Charlie na Wiz. So na force pombe leo down my throat. Down by force ngwara nikitoka batu. Your memories live forever weak when I talk about you. Broken inside into pieces, damn you kifo. You're the brother I never had and the seas I wish for. Fly my friend, fly my friend. Help me find my friend. Goodbye my friend. Goodbye my friend. Fly my friend, fly my friend. Goodbye my friend. Down and I The pain is deep, but it too short. Tuombe. Naomba tusimame ili tuweze kuomba. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa sababu ya siku hii ambayo umeifanya. Asante kwa sababu ya Brenda. Tunakushukuru kwa maisha ambayo Bwana ulimpatia. Tulifurahi kumjua na kukaa pamoja naye, na Bwana ilikupendeza kumuita mbinguni. Tumebaki hapa na mwili wake, na tunapoingia kwa ibada hii ya wafu, tuomba Bwana rehema zako na faraja zako zitushukie, kwamba ibada hii itaweza kuleta faraja kwa marafiki na kwa familia na kwa wote ambao wameguswa na msiba huu kwa njia moja ama nyingine. Tumaini la uzima likapate Bwana kutufikia sote, ili sote tuendelee kutumaini na kukuamini kwa siku zetu zilizosalia. Hivyo anza nasi ibada hii, ufulize nasi, na mwisho wa hii ibada tukutukuze. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Tutaimba pamoja
wimbo ambao uko katika ratiba zetu, wimbo wa 3, mwamba wenye imara. Tutaimba kifungu kimoja baada ya chengine, tukisoma maandiko tunapoingia taratibu katika kanisa. Majani hunyauka na ua hufifia, Mwenyezi Mungu avumishapo upepo juu yake. Hakika binadamu ni kama majani. Maana watafarijiwa. Kifo cha mwaminifu wake Mwenyezi Mungu si jambo dogo mbele yake. Basi wanapoendelea kujitayarisha, naomba tuingie kwa viti, tuingie tu kwa hivyo viti wanapomaliza kujipanga hapa mbele, ili tuweze kuendelea pamoja. Kama tumemaliza, tunaweza kuingia tu kwa viti vyetu tukakaa, kila mmoja achukue nafasi yake. Tubaki tu tukiwa tumesimama. We shall remain. Wakati wa kulia, wakati wa kuomboleza, wakati wa kutupa mawe,
wakati wa kukumbatia, wakati wa kutafuta, wakati wa kuhifadhi, wakati wa kurarua, wakati wa kukaa kimya. Basi wakati huu tutakaa ili kwamba tuweze kupata kusomewa somo. Yesu asifiwe. Somo letu linapatikana katika kitabu cha Ayubu 14 mstari wa kwanza hadi ule wa 10. Ayubu 14 mstari ni ule wa kwanza hadi ule wa 10. Nitasoma. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Nawe je, wafumbua macho yako kumwangalia mtu kama yeye, na kunitia katika hukumu pamoja nawe? Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi katika kitu kichafu? Hapana awezaye. Kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Acha kumwangalia yeye apate kupumzika, hata atakapotimiza siku yake kama aliyeajiriwa. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapo kuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama miche. Lakini mwanadamu hufa, huifariki dunia, na mwanadamu hutoa roho, naye yupo wapi? Hili ndilo neno la Bwana. Basi wakati huu tutauliza kwaya ya kanisa yaweze kuimba wimbo mmoja.
kwaya kwa uimbaji mzuri. Hivi sasa napenda tuweze kupata kusomewa historia fupi ya marehemu. Tamuita Halima ili atusomee historia fupi. Family life. Brenda was born on 7th June. Brenda was born on 7th June 1992. The late Brenda Atieno was the firstborn daughter of the late Walter Okoth Orwa and the late Karen Anyango Ogola. She was a biological sister to Titus Orwa Okoth, Irene Akoth Okoth, and the late Angeline Akinyi Okoth. At the age of 8, Brenda joined a big community family where she gained sisters and brothers. Jen Big, Riziki, Gift, Zawadi, Jen Small, Mwanapauni, Neema, Halima, Sopra, Hadija, and Big, Rehema, Faith, Sarah, and Small, Henry, Ritho, and Makumi, among others. Brenda became a niece to many uncles and aunties. Until her demise, she lived in Kilifi with Uncle Washira and Auntie Alice, whom she considered as parents. School life. Brenda attended Malaba Primary and Bahari Parents Academy for her preschool and primary school education. She excelled well in her KCPE and joined Bura Girls High School. She joined Catholic University of East Africa, where she studied Bachelor of Law. She then joined Kenya School of Law and was sworn in as an advocate of the Supreme Court of Kenya on the 31st January 2022. Christian life. Brenda was a devoted Christian and was baptized as an infant at SCK Church Kisumu. At her death, she was a member of SCK St. Thomas here in Kilifi. Adult and social life. Brenda was a devoted Christian and was baptized as an infant at SCK Church Kisumu. Brenda took a leadership role in the big family. She cared and mentored all. Before her death, she created a network of multi-talented sisters and brothers. She started an empire of hope because they made an impact in her life. She loved her sisters and brothers. She started an empire. She loved her sisters and brothers fiercely and protectively, treating them like each of them was her twin. As a group, these sisters raised and educated each other. Brenda was exceptionally focused. She was a family planner, had a wicked sense of humor that she used to challenge her sisters. Brenda's finest quality was her heart health. She always told her story to people who would dare to help other children. She encouraged children that are victims of violence or were trapped poverty. She looked out for everyone and never let an opportunity that will benefit anyone pass.
She always said to her Aunt Alice, anything I can do to help another child benefit, I will do it. Be it videos, be it giving a speech. I want to use my voice to help other children. Thoughtful, helpful, genuine, positive, courageous, and understanding were Brenda's admirable attributes. Work. Following her advocate aunties and uncles' footsteps and inspiration that visited her big family, she became an advocate. Brenda interned at Milimani Law Courts in Nairobi while at the university. She worked at Ashitiva Advocates LLP, MM Gitonga and Company Advocates, and Waguthi Mwaniki and Company. She also worked for Tana River County Government, where she worked with the Ministry of Land Department. At her demise, she worked at O.M. Robinson and Company Advocates. Thank you. Demise. On Friday, 13th May, Brenda came home for the weekend as she always did. She had complained of having a headache during the week and self-treated. She visited the hospital on Saturday, 14th May 2022. The doctors took tests, gave medication, and discharged her. On Monday, she was feeling better and ready to go back to work. On the morning of Tuesday, 16th, she began feeling ill again. She went back to the hospital and was admitted. Different samples were taken and sent to the lab. Her condition got worse on Friday, 20th of May, and she needed intensive care unit treatment. We secured an ICU bed in Coast General Hospital, Makadara, and at 10 p.m., Brenda passed away. May her soul rest in eternal peace. I call her my baby girl because she has gone too soon. She just graduated this year and there she is. Lakini tunasema kazi ya Mungu haina makosa. Tunashukuru kwa ile miaka Mungu ametupatia kuishi na Brenda. Brenda was a leader. That's why she formed that network of trying to assist each and every child she comes across. Brenda was a mentor. She mentored all these young girls you are seeing here. We give credit to her. Brenda was a caring big sister, and she'll always remain a big sister in your heart. She created hope. She gave hope to each and every person she came across. We thank God for that. She was a girl of excellency. I want you young girls to follow that example. A girl of excellency. Yes. That's why she graduated with a law degree. So take her example, emulate her, take her all the good qualities so that you can make your life better. Kazi ya Mungu haina makosa, nitarudia. We thank God for everything Brenda gave us. She's gone. We thank you. We thank God. And Washira and your wife, we also thank you for that, because you are taking care of all these girls and you took care of Brenda. We thank you for that. I'm sure God will multiply whatever you touch.
I'm a neighbor to the Washiras and a good neighbor. May the Lord bless all of us and keep Brenda's soul in eternal peace. Thank you so much. God bless you. God is good and all the time. Amen. My name is Rispa Neema, the Assistant Chief for Hospital Sublocation. To start with, tuwe pole sote. Brenda, I knew her back in school. What is it called? The primary school. Bahari Parents. I'm a former student. Nilisomea hapo. Brenda alikuwa nyuma yangu. And she was one among the students. Alisoma na, yeah, I can see some of my former schoolmates. Because alisoma na Pendo, and Pendo was a schoolmate also. And Brenda was among the students that were well mannered, focused, and they knew what they wanted in future. Alikuwa one of those students and you literally see her joking around. So sote tukueni pole. Kazi ya Mungu haina makosa kama ilivyonenwa na mamangu alitoka hapa. Na tushukuru kwa kila jambo. Tuko pamoja na familia, the entire family. Na muwe pole. Tuwe pole sote. Na tuko pamoja. Asanteni. All is well. Thank you. Good morning, everybody. My name is Ernest Mukaya. I'm an advocate of the High Court of Kenya, and I am a council member of the Mombasa Law Society and a representative. I stand here representing our chairman, Charles Opulu. First of all, let me convey our message of condolence to the family, Mr. and Mrs. Washira, to the sisters. They are quite a number. I can't say all their names. To the friends and to the church and everybody who's here. We convey the deepest sympathies on the passing on of our sister, Brenda Zilpha Atieno. Now, I was not given a speech to give here by the chairperson. Instead, he told me that, Mokaya, you know Brenda, go speak about Brenda. And I think if I start speaking about her, I'll spend the whole day here. I'll spend the whole day. But in the interest of time and the fact that while all of us are here, we also need to mourn. We need to grieve collectively. I will not spend the whole day talking about her. Now, speaking now from the perspective that she was a professional and she was a member of the Mombasa Law Society, one thing which I must point out is the fact that she was newly admitted as an advocate. She was only admitted this year. And within this year, this is the year that she had started to learn the ropes on how to become an advocate, how to run things, how to stand by herself, and how to represent other people. So that now, within this very short period of time, obviously scientifically we can say that we would not have assessed her to say that this is the kind of person that she is professionally. The period was too short. But having known her and having known how she had already passed through the Kenya School of Law, the kind of sacrifice that she endured to pass the bar exams after having attempted before speaks of the person that she was. She could endure, she could put effort. And also, having known her, I know a few things about her which I wish to say. One is that I knew she was very organized. She would actually have tasks, organize the tasks, take one after the other, and complete. Number two, she was focused. These are words which I learned, rather I'm using, which are words from her mother.
she was focused. When I say mother, I mean Alice. She was focused. She would actually put her mind to do something and she would do it. Thirdly is an attribute which I had an interview with her employer, the very last firm where she worked, the firm of O.M. Robinson. And what Mr. Robinson told me is that Brenda is a delight. Brenda is a delight. That is the employer calling the employee a delight. And based on that, I think that much as now she's not here with us in flesh, I mean physically, there are some things maybe which I feel we need now to take and to actually try also to be in our lives. One of them is being a delight. There are so many ways I believe which we can be a delight to the next guy, be it your sister, be it your neighbor, be it to the church, be it to the community, be it to the employer. We can be a delight. The loss which we have suffered is monumental. We may not be able to quantify it. We may not. And for that, let me say that from me to you, I condole with you. But secondly, I say that we can adjust our lives and live the very positive things which we saw from our sister. We can take them and we can project them. We can live good lives in the memory of our sister. She's gone, but she's left very good memories which we should live on. Thank you very much. Poleni sana, na waombea Mungu awapatie nguvu wakati huu mgumu. There's a saying or an expression in the UK and the US that you should never meet your heroes because you'll be disappointed. Excuse me. That you should never meet your heroes because you'll be disappointed. They won't be as good in real life as you think in your mind that they might be. Just over a month ago, I sat having dinner with Brenda in a little restaurant just a couple of miles from here, and it was the first time I'd seen her since she passed the bar exam, and I realized that I was seated with one of my heroes, and she didn't disappoint at all. I first met Brenda in the year 2007 when she was still living down in Mtwapa at Madzini, and I was visiting there for the first time. And there was one small house, many of you lived there, remember it well, with 2 or 3 bedrooms, and then a little house across the compound where guests stayed. And there were guard dogs that patrolled at night time. And I was frightened of the guard dogs. And I had to walk from your girls' home to where I was to sleep, past the dogs. And every night, Brenda, who must have been 11 maybe, I'm not sure what, she was a young girl, escorted me, a frightened adult, past guard dogs to get safely to his bedroom. I think that sums up the heart and the person of Brenda, protecting others, giving comfort and security to other people. Her life physically with us ended so much earlier than we could have ever expected or wanted. But the spirit with which she lived her life was fully in pursuit of justice for others. On that same trip, I remember her saying this sentence that I've shared with many others many times: I hope that I can become a lawyer so as I can defend the rights of other children because someone defended my rights.
the book of Corinthians asked us the question, death, where is your sting? Grave, where is your victory? Death does sting. We all feel it today. But grave does not have victory. Brenda has inspired people young and old in the United States of America, in the UK, in Germany, in Holland, Australia, all around the world. People have been inspired to be better and live better because of the way that Brenda lived, the way that she spent her life. She was a Christian. Something isn't lost when we know where it is and we know where Brenda is. And those of us who will see her again will get to say, because of you, Brenda, we spent our lives giving voice to the voiceless and pursuing justice for others and giving other children the chance to be like you. And I think Brenda will say, thank you, I would have done that, and I'm one person. Thank you all for doing what I would have done. Thank you. Good morning all. I'm Festus Masha, working for Friends for Justice. Just a little brief about Friends for Justice. The overall goal for Friends for Justice is to preserve, foster and protect children through legal representation, through rescue and restoration, also doing advocacy on the issues affecting the girl child and other children that have passed through violence. I've not been able to meet Brenda because I came too soon, but from the history that I hear from my friends that we are working together, she's been an outstanding girl, an outstanding person who was ready to work with people, friends, and also discuss issues on matters of care. Just to touch on also for the work that we do child protection and access to justice with there are two components, those children who need care and those children that need care and protection. And also we do a sponsorship, and also we do economic empowerment for the caregivers. These are people who need care, and those people who really have gone to pass through the extreme poverty. One thing that I really like with the history for Brenda is that the law, to do law, requires something who is straight, who is devoted to do that, and she has really made it. She's gone too soon. In Habakkuk, kitabu cha Habakuki mlango wa 3 inasema kwamba hata mtini unapokauka na mzeituni usipotoa matunda, but there is that hope. Mimi nitamshangilia Bwana, nitamfurahia Bwana wa wokovu wangu. So that the hope that we should have in all this what is going on. Lastly, just want to encourage people to emulate what Brenda was up to. Also, just to say she's fought a good fight. She's finished the race. She has kept the faith, and there's a crown for righteousness that is waiting for her. That is God who is taking control of this. So that is my word. Let us emulate his footsteps, and let us all be blessed. Amen. Habari zenu. Mimi
naitwa Pendo Malingi. Mimi ni rafiki wa Brenda. Brenda tulijuana toka primary, tukiwa class 4. Tulikuwa marafiki wa karibu, tulikuwa tunasaidiana kwa mambo mengi sana, mpaka wakati wake wa kuwa mgonjwa pia nimekuwa na yeye mpaka Brenda akamaliza safari yake salama. Sitaongea mengi, nasikia uchungu. Nimepoteza rafiki, nimepoteza dada yangu ambayo sijui nitamwona wapi tena. Acha Mungu azidi kunitia nguvu na tuzidi kuombeana. Asante Pendo. God is good all the time. Wakati To the clergy and the congregation, good morning. When I was looking at the program, I saw that speakers were given 3 minutes to talk. And I asked Alice, my story with Brenda cannot be said in 3 minutes. So you'll excuse me if I go above the 3 minutes that appear on the program. I'll try, but it's a long story. I can say without contradiction that I've known Brenda longest of all of us standing here. I first met Brenda in 2004 when she was at Riziki, down the road. We had been informed by the administrators there, the Hopkins, that there was this young girl who needed some kind of intervention. And Anthony and I went to Riziki. And that's the first time, I know it was a Saturday, I met Brenda. Small, I think she was 8 years old. We had our conversation, and some things stuck in mind, started then. This 8-year-old, so first of all, what I had to do was to let her know that she was not being kicked out of Riziki. It was just a thought that a transition would do her good compared to where she was. Mzini Kwetu was an all-girls institution. Riziki was a mixed institution. She was among the oldest, and there are issues about that she was having. So it was agreed that we take her in at Mzini Kwetu. And we came for her. I had my conversation with her. She kept talking about her siblings. Among the things that we were told was disturbing us what is happening to her siblings. I knew them by name before I met them. I knew Tito before I met him. I knew Akoth. I know Tito now. I don't think I can remember Akoth before I met her. And among the things we had to promise Brenda was that in December of that year, 2004, we would take her home to see her grandparents and her siblings. And true, in December 2004, we took her to Nyakach. I gone to Nyakach, I go to the home. I met the grandmother there, I met the sister Tito, I met Akoth. At the end of class 8, she told me that, Uncle, you had said you'll take me back home after class 8. I don't remember if I gave that promise. I don't. But I said, if I said it, then I just have to keep it. And therefore, in 2007, I think, class 8, luckily this time I had a vehicle, so we set off, spent at my brother's place in Nairobi. The next morning, we drove and took her again to Nyakach to see her siblings. This was the election time, and we had agreed that on our journey back, we'll pick her and come back to Mombasa. Then the clashes began. We couldn't, and from Kisumu to Naivasha, you had to go by convoy. And therefore, it would have meant leaving Siaya, coming to Kisumu, leaving the convoy, getting back and hoping to get the convoy. Since that couldn't work, I left home a few days before our departure and took her and went with her to where I come from in Siaya. So she has been to my home as well. Long story short, she went to secondary school, we visited. And all along, some of these things I'm saying here, she had this love for her siblings. She kept talking about them. She kept telling me, I'm eating, I'm living well, I'm going to school. I have no idea what's happening to my brother and sister back at home. And that was the story she kept talking about.
which shows what has been said here by those who have known her, that she had this attachment to family and she had this love for family and for progress. I can also safely say, and without fear, that I've been to both homes. I've been to her maternal grandmother's home. I can't remember them, but I went there, sat a few times, just because of the love for Brenda and what she was. And when she met a lot of us who are advocates. Some are here, the very first lot that inspired her, as has been said, to be advocates. I can see Odongo, I can see Caroline, there's Odhiambo. These are the first lot of us who went to Kikambala. And we kept our conversation, even as she was in Catholic University. She had referrals. She would call me and tell me, I've got these referrals. And I always told her, you're going to make it. Those who don't know, I failed a few times too. So I told her, it's okay to fail. You failed that one, but get up and do it. And she did that. On sometime early this year, in February, she called me and told me she wants to visit me where I stayed. And I told her, you're welcome. Let's pick a day and a time. We agreed on a Saturday morning. She came. That was the first time I was meeting her after she had cleared law school. And we had very constructive conversation. I could picture the 8-year-old girl from Riziki. Now to this adult, we can sit down and have a conversation that is meaningful, that makes sense, her aspirations and her hopes for the future. So she came with Hadija and her brother Tito, had a 2-hour get together, then she left. Just before she got employed at Robinson, she came to my office again. This could have been in February or March. I had made a promise to all the girls from Riziki, from Zini, by extension to Mr. and Mrs. Bashira, that whoever finds my office during lunchtime will get lunch. So Brenda found my office during lunchtime, and we indeed went and had lunch. And then she left. She was asking about her new employment. Our concern was living in Likoni and Mombasa, knowing I knew a bit of her medical history. The ferry would be a nightmare. So we discouraged her from living across the ferry, get some premises across the ferry, which I'm happy that she did. On 19th of May, my superintendent office told me Brenda was unwell. I didn't know it was serious. I said, okay, fine, I'll call. I got overwhelmed. I didn't do it. On Friday at about 7:30, I got home. Saida, she's around somewhere, sends me a message, tell me Brenda is sick and is on oxygen. I said, keep us updated. Kilifi and Mombasa, that's the best I could do then. Keep us updated. At about 9, Saida sends me another message. Now we are on our way to Mombasa. She has got to be admitted into ICU. And I said, tell me when you get to Naivas. Kilifi, I couldn't come, it was far, but I told myself, there was no I was going to stay in the house and say, give me information a few kilometers from the hospital. So let me know when you get here. She told me we got to Coast General at about, I got there at about 10:30. Alice found me there, the girls, some of them, Pauni, Gift, Riziki, Hadija, all came. And it was an all-out effort to try and get Brenda admitted into ICU. We tried, and Alice thank Honorable Mungaro for the effort that he made. Eventually, we got a space. The beds, there are 12 beds, 12 ICU beds at Coast General Hospital. It's a referral with that only 12, and they were all occupied. So the efforts were being made. Eventually, we got one. But unfortunately, just before midnight, Saida called Alice, told Alice, come down. We were at the ICU outside. Alice told her, wait for the doctor. Saida called again, and I said, Alice, the doctor expects to see you when he walks out. Let me be the one to go down and find out what Saida wants. So I went down, and somehow the girls who were seeing me, I think they must have had some sixth sense, things are not right. And they kept trying to follow me. I kept trying to tell them, just wait. So I went and I found she had just passed on, called Alice down. I had to
played the difficult role of informing the girls who were there. We did. What I can say is that we are here because of just one thing, and that's because of love, nothing else. Nothing else has brought us here. If the Hopkins had not loved Brenda, we'd never have met Brenda. If we had not moved in because of that connection, we'd never have met her, and we'd never have known this gathering here. I am so excited and so happy that a young girl of about 30 can gather the world together, not only virtually, but physically. I see Thomas, Karibuni sana. I've seen the good lady, I can't remember her name, and the gentleman there. But these are people who've walked Brenda's life with. And therefore, to the immediate family, and we are large, we are extremely large, to the immediate, the grandmothers, our condolences, your condolences. Let's keep Brenda's flame burning. She's done her work, she's rested. What I saw the day she passed on was a girl at peace. I saw a girl at peace. Let us keep the peace, let us continue loving each other. To the girls, I'm proud of you. You've shown what sisterliness is. You don't have to be blood relatives to love each other. You don't have to be blood relatives to show love to each other. Let's reach out. Let's love each other. I'm sorry if I've taken longer than 3 minutes, but I hope I'm pardoned. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Titus Owa. Ni Brenda. Brenda nimeongea mambo yake sana, lakini sasa niko na chumba hata sioni kama nitaongea sana. Tulizaliwa watoto 4. Brenda ndio alikuwa first born, mimi ndio second. Alafu kuna dadangu mwingine hapa mtu Irene ndio ananifuata, alafu kuna mdogo alitoacha alikuwa mdogo. Sasa Brenda amepitia hali ngumu sana. Brenda nilikuwa close na yeye kabisa, mimi ndio nilikuwa nini kabisa hata kuliko dadangu mwingine. Sababu Brenda kama atakufanya kitu mpaka niulize. Mimi pia kama nitakufanya kitu mpaka nimuulize Brenda tufanyaje? Kaniambia fanya hivi na hivi. Kwa sababu hata hiyo wakati alinini tulikuja kwa graduation yake hapa Kilifi. Aliniita nikaja mpaka tukanini. Ndio akaniambia basi mimi pia nitakuja kutembelea huko kwako Mombasa, mimi nakaa Mombasa. Nikamwambia sawa. Wakati tulimalizia graduation alinipigia simu, alipata nyumba nyingine, alikuwa anafanya kazi kule Mombasa. Sasa alikuwa anaishi BOK. Akaniambia njoo utembelee huko kwangu ndio ujue mahali naishi. Nikamwambia sawa nitakuja. Ilikuwa Sunday ndio niko free. Nikampigia simu, akaniambia basi ukishuka hapo stage uniambie. Haya. Nilipofika hapo nikampigia simu, akamwambia mimi Brenda nimefika. Akaniambia basi hebu ngoja hapo stage. Nikaenda na yeye hapo toka hapo kwake mpaka hiyo nini mpaka jioni hivi. Akanisindikiza. Akaniambia basi mimi pia Jumapili nitakuja kutembelea hapo kwako. Hiyo Jumapili kweli alifanya vizuri. Asubuhi kitu kama saa 4 hivi. Akanipigia simu akashuka hapo stage, nikamwambia basi hebu ngoja hapo naja chukua. Alikuwa sikii vizuri hiyo siku. Nilipofika hapo niliona ameanza kutetemeka kwa sababu hiyo wakati alitoka kwa nyumbani alikuwa sikii vizuri, lakini Brenda pia kama nini yake nini kama nitakufanya kitu ananiambia sasa kama uko sikii vizuri ningebaki tu huko nyumbani. Akaniambia nilikuwa nataka nini kwa sababu nilikwambia lazima nije huko. Nikamwambia sawa. Sasa hapo mahali naishi ni karibu na hapo stage. Kwa hiyo barabara. Nikamwambia basi usitembea, acha chukue pikipiki tuende mpaka nyumbani. Nikaenda na yeye mpaka kwangu, nikamwambia basi unaweza relax tu hapa. Akaniambia uko na mattress? Nikamwambia mimi mahali kitanda kwa pale hakuna haja nini kuweka mattress hapo, ulale hapo chini. Jitulize tu hapo kitandani. Haya, akaninaka kiti hapo kwa kitandani hivi. Sasa alikuwa na ugonjwa mwingine anaitwa kifafa. Hiyo ugonjwa akija sasa nikaona akajilaza hivi. Sasa mimi nishangaa kwa sababu mimi sijaona kama anaanguka, sijakuwa naye kama anaanguka.
mpaka nikashangaa, akasema sasa itakuwaje. Akanini hapo, alinituma dawa mwanzo kabla sijaenda huko, akaniambia hapa kuna chemist. Nikamwambia kuna chemistry. Akaniambia kuna dawa nyingine natumia, nataka niende unitafutie. Kabla kunini sijafika kwa mlangoni hivi nikaona akaanguka. Kwa hiyo uzuri alikuwa amekaa, kwa hiyo nini ikapeleka hivi kwa kitanda. Sasa itabidi ni nini hapo mwanzo mpaka akachukua kama dakika 20 hivi. Ndio sasa naona kama akili yake imerudi nini kidogo. Nikamwambia sawa, sasa naweza enda kuchukua hiyo dawa. Akaniambia wewe nenda tu nichukue hiyo dawa. Nikamwambia sawa. Sasa akaniambia nikaenda nikampata hiyo dawa kweli. Nikamletea. Akaniambia hesabu na maji. Nikampatia maji. Akaniambia hii dawa Tito, nikimeza hii dawa itachukua kama ni minute na nitasweat kweli mpaka utaona hii mwili wangu utakuwa na maji sana. Haya, akanini hiyo dawa, akanini kidogo mpaka hiyo akasweat hivyo. Akarudi sawa, tukaendelea kupiga story. Sasa hiyo siku alinieleza story nyingi sana. Mpaka hiyo siku, hiyo the last day ndo tumeachana Brenda mpaka hiyo siku yake. Nikamwambia hata hiyo siku tena aliniambia mimi Tito, nikika msimpeleke bara. Najua watu wa bara, najua watu wa kwenu venye hivyo. Unaona venye hata tumetoacha hivyo. Msiai kunipeleka bara, mimi hiyo kitu nakumbuka kabisa, na hiyo kitu alikuwa ananieleza kutoka kitambo. Hata venye alisema hivyo mimi nilikuwa sijini, kwa sababu yeye alisema hivyo na mtu alisema nini hivyo, huwezi kuongea sana. Brenda aliteseka, mimi najua Brenda aliteseka sana. Aliniambia vitu vingi sana. Asante. It is well, Brother Tito. Mungu acha Brenda ende salama. Nashukuru akina aunti na mkoatia kwa mambo yote wakanini. Hiyo siku alinijana ni hospitali, na mimi hiyo siku walinipiga simu ilikuwa Friday. Nilikuwa mbali kwa kaunti nyingine Kwale. Hiyo Friday ndio naenda kununua. Kitu kama saa 10 kasoro wakanipigia simu. Akaniuliza, "Uko wapi Tito?" Nikamwambia mimi sasa niko mbali kweli. Akaniambia Brenda ndio kwa mbaya, hata tuko naye hapa Filipo hospitali lakini kwa mbaya. Sasa nikamwambia sasa hivi siwezi kuja, labda Jumapili ndio nitakuja kesho hiyo siku ya Jumamosi ndio nitakuja. Hiyo siku ananipa kwa sababu Brenda alikuwa anajua yeye ni nani. Siku mimi na maana hata hiyo siku ya kufa au usiku Brenda kufa nilijua tayari. Mpaka nikamtest hiyo anti. Sasa hiyo nini waliniambia hiyo saa 10. Ngoja tu nitakujibu usiku. Tuone venye nani anaendelea huko. Nikamwambia sawa. Ilifika saa 1 sasa ilikuwa na nini, sasa tunalipa online, sasa tunatafuta Google sasa. Kaniambia Brenda hata usiwe na wasiwasi, lakini bado wakali mbaya. Bado tuko na yeye. Ikifika kitu kama saa 4 nikamuuliza tena. Akaniambia hata Brenda sasa kwa mbaya, itabidi waniulize sasa upeleke Makadara. Huko ni Makadara. Hata wamefika huko wameweka nini? Wameweka oxygen. Sasa hiyo siku lala kabisa, kwa sababu hiyo room kuna room nyingine ilikuwa nikodeshewa hapo, nilikuwa nalala wengine mpaka watu wananiuliza mbona ulali. Mimi sikumwambia mtu hata kama kuna hivi na hivi, sikulala hiyo nimekabisa. Kitu kama saa 5 nileke saa 6 nikamtest nani kweli. Nikamwambia hebu niambie tu kweli Brenda amekufa ama Brenda bado ako hai. Hiyo time ndio Brenda alikuwa amekufa, lakini sasa yeye kama aliogopa kuniambia, sijui alikuwa atanini nitapeleka. Akaniambia lakini Brenda bado kalibala, lakini bado uko nini, hata usiwe na wasiwasi. Nitakwambia tu kitu kitapresent, nitakwambia tu. Jumamosi asubuhi nikamtest sana tena hiyo asubuhi. Anaambia Brenda lakini bado nini, hiyo alikufa hiyo Jumaa usiku hiyo saa 6. Akaniambia basi Brenda bado akali mbaya, lakini usiwe na wasiwasi. Sasa unajua wale pia walikuwa wajui wataniambia vipi. Sasa ndio wakaongea na Uncle Bara James. Anambia sasa itabidi nieleze Tito. Sasa huyo Uncle Bara pia akanipigia simu.
Nikamwambia huko bosi wako amekuja? Akamwambia bosi wangu alikuwa bado hajakuja. Bosi bado hajakuja. Mimi naweza nini na akamwambia hiyo namba hata huu saa hii hata nimemjaribu kumpigia simu kwa sababu nimemleza hilo nini ya dadangu. Sasa alikuwa anaona kama sijui nini, akasema hizo kwa tata sijui jioni. Akaniambia basi uko na rafiki yako karibu hapo? Akamwambia yeye niko na rafiki hapa karibu. Niko na rafiki. Rafiki yako kabisa mna nini na kabisa Akamwambia niko na rafiki hapa. Akaniambia basi hebu nipe simu na kuomba tu nipe simu niongee naye. Nikampa huyo rafiki yangu simu. Sasa yeye pia alikuwa ajui anaongea na nani. Nikampatia simu. Akamwambia sijui nini kutoka, lakini nilikuwa ni sasa tayari kwenda na telefoni. Wakaongea wakaniambia basi kama wewe uko na nini, kuna nini ilikuwa ametokelezea, lakini sasa hatujui tutamwambia Brenda vipi, nani Tito vipi. Sasa wewe unaweza tafuta rafiki yako mwingine, mkaa na yeye chini pole pole, mnini advice, mnini muongee na yeye, mwambie tutokelezea jana, alafu ukishamaliza kuongea na yeye unipigie na hiyo nini yako. Kweli wale walifanya hivyo wa mabesti wangu. Wakaniita, wakaniongeleza vizuri hapo. Mpaka tukakubaliana, nikamwambia sawa, imetokelezea sasa tutokelezea. Hiyo siku nilitembea nini mpaka nikaanguka hiyo siku hapo. Nilianguka hapo hiyo siku. Wakanishika mpaka watu wanashangaa. Kwani kuna nini? Ndio wale sasa kuna mfanyiko na hivi. Ndio nikampigia huyu James. Sasa wakampigia huyu James na nikamwambia na yeye. Ndio sawa. Na nikapanda hiyo nini? Nikapanda gari. Anti Alice tena akanipigia simu, kwa wapi Tito, umefika wapi? Nikamwambia niko hata naelekea Likoni, niko. Nikamwambia sawa naja. Sasa nikamuuliza sasa nisavuka feri hapo ni nini? Nikamwambia kuna ID yangu niliacha kwa nyumba. Sasa sijui kama hapo lazima mtu aingie na ID ama nikije direct. Ananiambia awe njoo kabisa. Nikamwambia hapo nikafika pale nikapata huyo Anti Alice. Nikampiga wale nini, kuna anko wangu hapa mkubwa, nikampigia simu kama. Sasa nikaanza kumwambia watu kuna hivi na hivi. Nikampigia huyo nani pia makazini zangu kwa Mombasa. Wakaja huko mbio. Kanini hapo Makadara. Tukamwona huyo Brenda hapo. Tukambeba tukamleta huku nini? Huko Kilifi. Sasa sawa, wacha nirudi nyumbani, lakini kuna nini hata mimi hiyo siku kweli pia mimi ungepata mimi pia ningerudi hiyo siku. Wakina ndio wakaniambia usiende nyumbani, wewe baki tu hapo. Mimi nikataka pia mimi sibaki nitapata tu niende tu nitakuja kesho. Kwa sababu mimi pia hiyo siku nilisema mimi pia nitaenda kunyongeza. Wakaniambia anti kuna huyo kazini yangu hapa moja. Akaniambia basi, akaniuliza unaenda kulala huko kwangu? Kwangu nilikataa, lakini sasa wakanibembeleza akasema sawa acha nini. Kwa sababu wakasema huyu mkiacha aende kulala huko nini kwake peke yake utapata mwenyewe. Nikakubali, wakamwambia wale wakina anti sasa amekubali Tito naenda kulala huko kwangu, alafu kesho tunakuja huko. Tukaenda huko mpaka kazini. Nenda kuna mambo mengi kwa ni mchungu, lakini sasa sitamweleza. Teseka. Tena Brenda alikuwa analia tena sana watu wa nyumbani wako za baba. Pole sana Tito. Pole sana. Asante sana kaka Tito. Mungu ataendelea kukufariji. Mungu ataendelea kuwa msaada wako. Usihofu. Wakati huu napenda nimwite ndugu Francis Malibe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa na familia, kwanza ningependa kupitisha salamu za rambirambi. Kwa majina naitwa Francis Malibe, ni mfanyikazi na kaunti ya Tana River na tulifanya kazi na Brenda. Tumekuja na wenzangu hapa, ningependa wasimame wa wave tu from Tana River County. Walifanya kazi na Brenda kwa muda mchache kabla tuache.
Mimi sina mengi, ningependa tu kupeana ujumbe ambayo umetoka kwa waziri wa ardhi kaunti ya Tana River ambaye aliweza kufanya kazi na Brenda kwa ukaribu sana. So aliomba nimsomee tu ujumbe wake. Family, friends, colleagues of Brenda, death has never been accepted easily in the entire world. Death is a living reminder that life is not permanent and that as humans we have to be alive, that this day is coming. It was devastating to receive news of Brenda's passing. She was a humble and a very silent colleague staff. Her loudness was felt in the assignments she undertook. Two vivid memories that keep flipping through my mind ever since I received this piece of news are: one, on my birthday, that is the day I saw Brenda's wide smile. I didn't know she could embrace cheerfulness like that, but she gave it all on that particular day. Two, the day I was to process a gazette notice for a project for the county government, and I called her, and she was in Nairobi awaiting to be admitted to the bar, I guess. She went in person to the government printers and was indeed instrumental in ensuring that the committee was gazetted. These two memories will forever be ingrained in my heart. We've had deep personal moments with her, woman to woman, team leader to employee, colleague to colleague moments. She has sometimes gone beyond being legal counsel to drafting correspondence that needed that legal eye, and she has not complained, neither disappointed. I could go on giving accolades of Brenda because she deserves to be celebrated. She found her family and colleagues in this department, but we lost most. We have lost a young life, a lady who would have carried the torch for many young girls in Tana River. We will always miss her. We will cherish the memories. Honorable Mwanajuma Mabuke, Waziri Lands, Tana River County. Poleni kwa familia na marafiki, na tunaomboleza pamoja. Mungu awabariki sana. Good morning, everybody. First, I want to say thank you for everybody who has come to be with us. Just like James, if I talk about Brenda, I think we have to live a new life. Brenda has been my baby girl for eternity. I'm not sure where to begin, but one thing I want to tell you about Brenda. Brenda loved unity. Brenda looked out for everybody. So if there's anything we're going to embrace about Brenda, let it be that. She was looking out for everybody. She wanted unity. She wanted the best for everybody. I don't want to say much. Instead, I'm going to read my tribute. My little girl, Brenda. My little girl, Brenda. When Anthony Mlongo introduced me to you, he tasked me to take care of you. Since then, I have never turned back. You have been my little girl, a mentor to your sisters, and just recently to your brothers. You loved your little brother Makomi. You gave him sour mangoes. You laughed and told him, mature up, Makomi, because you'll soon be an uncle. You've left me a video of you and Makomi eating mangoes and having that conversation. You looked out for everybody. You wanted the best for everybody. Even at your death bed, you wanted me to go home and be with Makomi. You said to me 4 times, Auntie, please go home, be with Makomi. Auntie, please go home. You've taken care of me enough. Be with Makomi. You looked out for your sisters, who we haven't seen for a long time, and your parting shot was, Juliana,
we need to bring her back to the family. Brenda, I will not question God because you know your better place. I would want you to know, I would only want to know from you, why did you take her so soon? We just celebrated you joining the bar. For me, it was a big thing, being an advocate. We laughed, we celebrated. Law school is a closed case. We began an exciting journey, and we began calling each other Wakili Mwenzangu. And not just now, mom and daughter relationship, we had a new relationship of my fellow advocate. It's sad we never get to toast together, to toast for cases we have won together. And soon we'll be winning a case we started together. I will toast in your absence. You taught me how to plan. You committed to even come home over the weekend to teach me how to plan. I'll pause there and elaborate about Brenda's planning. Brenda thought my diary was very disorganized. She came, she tried to help me plan. She tried to get my reports on time. I will embrace planning because you wanted me to be a good planner. I'm going to be better and better because of you, Brenda. You loved everyone. You had a fearless heart to help. You wanted the best for all of us. We loved the way you managed our family activities. Sometimes you were bossy, we laughed about it. Sometimes you challenged us, we challenged you back. We loved the way you brought us together. We want to make a promise that you will keep the spirit, right? On your deathbed, you said you wanted nothing but love. You said you wanted nothing but unity. You saw it coming, and I never believed you. You said all the words you'd say at your deathbed. I listened as you said your last words, but I never thought they would be truly your last words. I love you, Brenda. Go well, my girl. Rest in eternal peace. I want to call Faith. We're going to sing to you a song. Paris, we're going to sing to you a song. It's in my mother tongue, but it's a song I have been singing to. It makes me feel comforted. It's in Kikuyu. You can join in. Yes. Sigawale mwana wako keduerera Gosha ngoro yakwa neshigia hotire Sigawajaragerio kajera gatere Mothe mekikaga nebonyone wega Igoro Tondo we mo we ani wa indosho
I just want to tell you, above all, God is still with us. That's what this song means. Thank you very much for coming to mourn with us. Asante. Good morning, everyone. Due to time, I'd love to read some tributes. Those that I won't read, I apologize on behalf of time. Brenda was a sister and part of a mother for some various reasons. Her heart was clean since she avoided quarrels and kept nothing pressuring her. Brenda was also a hardworking lady with full of peace, of adverse positivity. Her work was done with intelligence and to the best level. But Brenda taught me to fight for what is rightful mine in terms of education and life. In our free time, we'll sit down and discuss a lot, and in this, she installed in me the power of communication. Brenda will forever be in my prayers, and she is that strong sister who fought to make sure we don't go astray. May the Almighty God guide her through her spirit, life, and may she rest in peace. This tribute was written by Mwanapauni Omar. Brenda was a fighter. She also stood for the right things even at most when she knew that she would get into trouble, but she still did what was right no matter what. This tribute was written by Jane Small. Brenda was a good sister to me. She was humble and kind-hearted sister. She really cared for everyone no matter where they come from. She was friendly to everyone. Good thing about her, she gave good moral to everyone, and she had good advice to anyone who lost hope in life. I will forever remember her in my life. This tribute was written by Sobra. It is my honor to speak today about Brenda. I wish I were talking to her achievement party and not at her funeral. I will not forget back in the days in primary school, we shared happy moments together. When we were young, we always waited for Christmas so that Uncle Anthony could take us to hotel to swim and eat chips and chicken. We loved to listen to Makoma and Helmut Lotti songs each and every day when we were not in school. And lots of memories that I will live to remember in our childhood. When we became adults, I learned about I learned a lot about Brenda. I apologize. Brenda was a goal-getter. She would not stop until she achieves her goal. Brenda was kind-hearted. She embraced unity among us, her sisters. Brenda tried to bring people together, even in her last moment. In her last moments, Brenda heard about Julian's bad condition, how life became difficult to her. Brenda called and told about it. Brenda decided to contact Juliana to Auntie because she could not give Juliana and her kids the best life single-handedly, and that is why she involved Auntie Alice. I've learned a lot about Brenda. The most important thing I've learned from her as my big sister is unity. She tried to bring us together. Her hard work, she never gave up. Her kind and big heart, she loved people. I will always remember all her good needs and try to follow. If the death of Brenda will bring unity, let's embrace it. This tribute was written by Gift. Brenda was a sister before being a mother to me in ways more than one, because when I joined Form 1, she took the mother role like no other. I am grateful for that, though I used to give her hard times, but that is what showed me Brenda is a caring person. One who supports me when I used to give her hard times, one who supports me when I used to get in trouble for being mischievous at school, and for showing me how to bargain on the Rangai streets. In short, I will always be grateful for Brenda. To Brenda for showing me the rules of life
and how to tackle issues both mentally and emotionally. Thank you. Thank you. tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Basi nipende kwanza kuwatambulisha wachungaji wenzangu ambao tuko pamoja hapa leo. Ni mlete kwenu askofu kutoka sehemu zile za Masangoni ambaye amekuwa rafiki wa karibu sana
wa familia hii ya kina Brenda ili aweze kutusalimia. Karibu sana Askofu Mgomba, utusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Nasema asante askofu kwa kunipa nafasi hii wakati huu wa majonzi. Nasema poleni nyote, Mr. na Mrs. Macharia, kwa kuondokewa na mtoto kipenzi mlimpenda. Kwa majina naitwa Bishop David Mgomba, hudumu na ministry inayoitwa Omega Bible Church hapa Kenya na kule nje. Mimi sikumjua marehemu kwa muda mrefu, maana pia ni mgeni katika Friends for Justice. Nilikuja tu nafikiri ni mwaka huu mwanzo, na ndipo nilipokutana na marehemu, nikijulishwa na Mr. na Mrs. Wachira. Kulingana na maelezo na ushuhuda niliopata kutoka kwa familia hii, hakika Kenya tumepoteza kiongozi wa maana sana. Kanisa pia tumepoteza mshirika, mtu wa Mungu aliyejitolea. Lakini katika hayo yote, Biblia inasema wacha Yesu ainuke, sisi tuwe chini. Amechukua utukufu na sifa, arudishwe. Niko pamoja nanyi. Wachira aliponiletea simu akasema mwanawe ameondoka, akaniambia nije haraka ili kuomboleza pamoja nao. Nami kwa heshima nimekuwa pamoja na familia tangu siku ile alipoondoka mpaka hivi leo. Sema Mungu awafariji, na hakika alikuwa ameaminisha kwamba atakuwa kama wa Alice, aisaidie hii nchi ya Kenya kwa watoto ambao wamekosa msaada. Kinasema Alice, bado usife moyo, liko kundi hapa, utapata Alice mwingine atakaye kusaidia kuijenga maisha ya watoto. Wachira, poleni sana. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Amen. Nimefika hapa kwa sababu ya kijana mmoja anaitwa Paul. Ndiye alinijulisha kwa familia hii. Juzi tukawa na vijana wangu ambao wanashiriki kule St. Patrick's, na tukasali kwa ajili ya roho ya marehemu Brenda. Huyo kijana ndiye alinijulisha, anaitwa Paul Wanjiku. Ni ananipenda sana kwa sababu ananiambia I am easy to reach. Ndipo basi nikaona ni vizuri nije niungane na familia hii kumsindikiza dada yetu. Na haya yote ambayo yamezungumzwa, yameelezwa, ni kwamba Brenda alikuwa nabii na amekuja kwa muda kutuonyesha njia, kama vile yale yaliyozungumzwa. Basi hasa kwa vijana,
muyashike na yawe kielelezo chenu kwa maisha yenu ya baadaye. Mungu ametupa na Mungu amechukua, na sifa zake zishukuriwe. Amina. Amen. Kwa familia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Bas, familia ya Brenda, Alice, Bashira, ndugu zake wote wale ambao wako hapa, mimi pia nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na niaba ya familia yangu nitoe rambirambi zangu kwa familia hii kwa msiba na kumpoteza Brenda. Mimi pia nilimjua Brenda hata kama si muda mrefu sana, lakini mara nyingi nilimjua kwanza pale kwa Alice. Mara nyingi zile nilikuwa nikienda pale kwa Alice mpaka akaja sasa mimi pia nikamwadopt kutengeza special dish ya maharagwe, si ndio? Kwa sababu alikuwa anajua kutengeza maharagwe sana, mwambie Alice Brenda yuko hapa atupikie maharagwe. Nilisikia masikitiko sana, hasa wakati Brenda alipokuwa mgonjwa. Tulikuwa tukiwasiliana na Alice mara kwa mara vile anaendelea alipokuwa hospitali pale kwa Njiri, na mwanzo akasema anaendelea vizuri, alafu akanambia ameanza kuenda chini zaidi, na tukawa tunajaribu kusaidiana ni vipi angeweza kupata matibabu ya dharura. Lakini kabla niseme yale mengi ambayo pengine ningesema, ni kwamba msichana huyu alikuwa, mnajua kama akiwa kwamba ni wakili, na si kitambo sana, kwa sababu najua alinialika, sikuweza kwenda, ina alinialika alipokuwa anaidhimishwa katika koti kuu kama wakili, na sidhani kama atakuwa ameanza kufanya kazi kwa muda mrefu kabla awe mgonjwa na baadaye kuaga dunia. Nimeona ni msichana mdogo ambaye alikuwa amebobea kwa sehemu ya uwakili ama wanasheria, na ni bahati mbaya kwamba tumempoteza. Naomba marafiki, dada zake na ndugu zake, wazazi wake, kwamba Mungu awape nguvu, Mungu awape subra kuvumilia msiba huu. Ile ambacho tu niliona kilinikera sana wakati Brenda wakati wake wa mwisho ni vile nilikuja kujua kwa ukaribu kwamba yale ambayo nayaongea tu katika majukwaa ya siasa kumbe ni kweli, kwamba kuna wakati mgonjwa inafika, the time when you can't be moved more than 100 meters because you are too critical, that you need that ICU to save your life, but we could not provide as Kilifi. It was very sad that we had to search for an ICU bed in Mombasa, a county where gets half of the transferred funds but can afford ICUs, and the county which gets double of funds for devolution could not provide one bed. It was very sad because there's a moment you cannot transfer a critical patient for that distance over 60 kilometers. And that happened to Brenda. Because by the time Alice arrived at the hospital, and I was in touch till I think 2 in the morning. By the time they go to the hospital, now it's time to move to the ICU bed. She died in the car, isn't it? Because I just tried to get in touch with the doctor and say, okay, now the patient is at the hospital. He said, yeah, they should see Dr. So-and-so. Everything was done, but it was too late. And that's why in this election and this campaign, one thing I want to promise you youngsters who are here, the people of Kilifi who are here, if there's one thing I'm so determined in the first 100 days in office, is to have an ICU in Kilifi County. Because it's very sad.
It happened during COVID and it's still happening up to now. We cannot say if the time had come for Brenda, we would have saved it. But it tells you that if we had the facility, probably we'll be saying a different story today. It's sad, it happened. I wish the family and friends, the brothers and sisters of Brenda, strength. Brenda is not with us anymore, but you keep strong because that's life. May God rest Brenda's soul in peace. Thank you. Sing together this song, At the Cross, at the Cross. At
tukiwa tumesimama, tutasoma pamoja kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Yohana 14 mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Pamoja. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, na kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana, asante kwa sababu ya neno lako ambalo tumelisoma masikioni mwetu. Tunapoketi tutafakari neno hili, tuomba Bwana ikupendeze kunena nasi katika hali hii tunayopitia kwa sasa. Penda kunena na moyo wa mtu, kumfariji na zaidi kumvuta kwako, kumpa tumaini jipya la uzima hata katikati ya ulimwengu huu uliojaa mashaka. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu twaomba. Amen. Tukae tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wananiona kwa mara ya kwanza, naitwa Askofu Ruben Shukuru Katite. Nimeokoka na mpenda Yesu, na kwa neema ya Mungu askofu wa kanisa la Kianglikana Malindi. Na nichukue nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika kanisa letu hili la Mtakatifu Tomaso, mahali ambapo tunapenda kila mmoja, mahali ambapo hatuchagui wala hatubagui. Sisi ni watu wapenda amani na wapenda wageni. Kwa hivyo wakati wowote uko Kilifi, tunakukaribisha uweze kuja kuabudu na sisi hapa. Poleni sana ndugu yangu Washira pamoja na Mama Alice kwa msiba huu wa mmoja wenu ambaye mliweza kumlea tangu akiwa mdogo mpaka mahali alipofikia. Haya ni mapenzi ya Mungu. Najua wakati mwingine ni vigumu kuyakubali mapenzi ya Mungu, lakini yanapotokea hatuna budi kuyapokea. Na ndiyo inaweza kuwa vyaumiza, maana Brenda alikuwa amefika tu mahali ambapo ilikuwa imebaki tuanze kupata matunda ya kazi ile kubwa ambayo mmefanya. Lakini naomba tu kwa unyenyekevu sana myakubali na kuyapokea haya kama mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwamba ilipendeza Mungu kumpumzisha Brenda katika maumivu mengi na matatizo mengi yaliyokuwa yakimkumba katika ulimwengu huu. Na ningeomba tuweze kujifunza leo kutoka kwa maandiko ambayo tumesomewa na yale ambayo tumesoma wakati Yesu alipokuwa anajiandaa kuondoka ulimwenguni. Mara nyingi si vizuri wala havifurahishi wakati mtu uliyemzoea anaondoka. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu wakawa katika mshangao, wakawa katika hali ya kujiuliza maswali mengi. Tumeishi na Yesu kwa muda wa miaka 3.5. Ametulisha, ametuvisha, ametufundisha mambo mengi. Amewaponya wagonjwa tukiona, amefufua hata wafu tukiona. Na sasa Yesu anawaaga, anawaambia, mimi sasa kitambo kidogo mnaniona na kitambo kidogo hamnioni. Kuna muda unafika mimi nitawaondokea. Na wanafunzi pamoja na makutano wakawa na maswali mengi na kufadhaika kwingi. Lakini Yesu anawajia na kuwatia moyo na kuambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Do not be disturbed in your hearts. Msisumbuke ndani ya mioyo yenu kwa sababu ya kuondoka kwangu, maana kuondoka kwangu ni kwa faida yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na natumai ni Mr. Obara ametutajia mahali
kwamba kuna wakati Brenda alikuwa toke katika shule ya riziki kuenda kwa shule nyingine, and that did not go very well with Brenda. But Mr. Obara had to encourage her, amtie moyo kumwambia this transition is for good. Si jambo la kuwa likuumize ama si kwa ubaya wowote, lakini hili pia linamaanisha mema kwa upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Now transition wakati wote huwa inakuja na mishangao mingi, inakuja na mafadhaiko mengi. Na ndiyo maana Yesu anachukua muda kuzungumza na wanafunzi wake kuwaambia msifadhaike mioyoni. Kuondoka kwangu ni kwa faida yenu. Msisumbuke katika mioyo yenu, maana mimi naenda kuwaandalia mahali, ili mahali nitakapokuwa mimi nanyi muweze kuja kuwa hapo. Yesu alimaanisha nini? Ya kwamba siku moja sisi sote tutaondoka hii dunia, tutaiondokea dunia. Na tukiondokea dunia lazima kuna mahali tutafikia. Maana siku zote mimi hupenda tujikumbushe ya kwamba mili hii tulionayo ni makasha tu ambayo yamekubeba wewe ndani. Yaani wewe, mtu wewe, uko ndani ya huo mwili ulioubeba. Na ndani ya huo mwili siku moja mwili huu utairudia ardhi, mahali ambapo ulitolewa. Maana huu mwili uwe mweupe, uwe mweusi, uwe mwekundu, huu ni udongo tu. Wakati mmoja utafika, mwili utairudia ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Simgeukie jirani umkumbushe tu kweli huu mchungu. Mwambie jirani, hata kama unakaa mweupe ama mweusi, siku moja utarudia udongo mahali ulitolewa. Sasa mara nyingi tunapofikiria kuhusu kuondoka hapa duniani, tunapatwa na mafadhaiko mengi. Juzi nikawa mahali na mtu mmoja akawa anasema, mimi hata siogopi kufa, lakini naogopa kule kuzikwa. Yaani nikiangalia vile watu wakitupa mchanga juu yangu na shangaa vitakuwaje. Sasa labda hata nawe uko hapa maswali haya unayo, nikutie moyo, haina haja ya kufadhaika. Yesu alitangulia kuenda kutufanyia makao, ya kwamba wewe ukitoka ndani ya mwili huu ukaweze kuwa na mahali pazuri pa kukaa, mahali ambapo ameenda kupaandaa maalum kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na Yesu akaenda mpaka akafika mahali akawaambia, ili msifadhaike zaidi, ninyi mwaijua njia ya mahali ninakoenda. Lakini mmoja kwa sababu ya mafadhaiko mengi aliyokuwa nayo na masumbufu mengi, maana kumbuka watu hawa walikuwa wameacha vitu vyote, wameacha familia zao, wameacha nyavu zao, wameacha kazi walizokuwa wakifanya kumfuata Yesu. Na leo hii Yesu anawaambia, mimi nitaondoka na ninakoenda mnaijua njia. Tomaso akasimama akamwambia, Bwana, usitudanganye, maana uendako kwanza hatukujui, tutaijuaje njia? Tutakupataje wakati umeondoka? Na hata huko nakoenda kwenye laiti ungetuambia unaenda Nairobi, njia ya Nairobi tungeitafuta twaijua, lakini uendako kwenyewe hatukuelewi, hatukufahamu, na hii njia tutaijuaje? Yesu akawaambia, Tomaso, njia mnaijua, maana njia si mwingine, mimi mnayeniona hapa, ndiyo njia, ndiyo kweli na ndiyo uzima. Maana hakuna atakayefika kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu mimi. Na jambo hili likamtia moyo Tomaso, likawatia moyo wanafunzi wengine, wakaondoa fadhaa katika mioyo yao, wakajitambua ya kwamba Yesu anaenda kutuandalia mahali pazuri, mahali ambapo hapata kuwa na jua, mahali ambapo hakutakuwa na magonjwa, mahali ambapo hakutakuwa na kusukumana tena kisiasa, hakutakuwa na hali za kuangushana mieleka, mahali ambapo kutakuwa na utulivu na amani tele, mahali ambapo hata njaa pia haitakuwepo tena. Jambo hili likawatia moyo wanafunzi wa Yesu, wakajua ya kwamba hata haya maumivu tunayopitia, mateso haya yote tunayopitia,
kumbe Yesu kule anakoenda anaenda kututengezea mahali ambapo hatutayaona tena. Na ndio maana Petero siku moja katika hizi fadhaa akamuuliza Yesu, akamwambia, Bwana, tunatembea na wewe ndio, tumeacha bibi zetu, tumeacha watoto wetu, tumeacha nyavu zetu, kazi ambazo tulikuwa tukizienzi, tukakufuata. Mwisho wa haya yote tutapata nini? Na Yesu akamjibu Petero katika fadhaa hiyo, akamwambia, usijali Petero, mwisho wa haya yote utapata na uzima wa milele na milele. Na Petero akatiwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Nikutie moyo mpendwa uliye hapa mchana wa leo, ambaye huenda kuna mambo yanakufadhaisha maishani, kuna mambo yanakuumiza moyoni, una maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Labda kuondoka kwa Brenda kumekugusa kwa njia moja ama nyingine, na unajiuliza sasa ni nini tena? Nini kitafuatia tena? Jitie moyo, jitie nguvu. Yesu anakuambia usifadhaike moyoni. Kama unamwamini Mungu, muamini na Kristo pia. Maana alikoenda Yesu, ameenda kutuandalia makao. Bwana Yesu asifiwe. Nikutie moyo pendo, maana umesema sijui nitamuona wapi tena. Brenda hatarudi kwetu, lakini pendo, siku moja utaenda mahali Brenda alipo. Kinachosalia kwetu sisi sote ni tuweze kuangalia maisha yetu, tuweze kujitakasa, tuende msalabani kwa Kristo, tutafute kusamehewa dhambi zetu, ili na sisi siku moja tukaweze kuishi na Kristo milele na milele. Dhambi ndio hufanya watu wakafadhaika. Dhambi ndio hufanya watu wakakosa matumaini. Dhambi ndio hufanya watu wakahuzunika kupita kiasi. Dhambi ndio hufanya watu wakasumbuana na kupigana. Dhambi huumiza watu. Mara nyingine dhambi huonekana inafurahisha machoni petu, lakini nikwambie mpendwa, hakuna furaha yoyote inayopatikana katika kuishi maisha ya dhambi. Hakuna cha bure ambacho shetani atakupatia. Kila kitu unachokipokea kutoka kwa shetani leo, siku moja lazima utakilipia. There is nothing for free that the devil will give you. You will definitely pay for it one of these days. So you'd rather run to Christ, mahali ambapo utapata ukombozi, mahali ambapo utafunguliwa, mahali ambapo utapewa tumaini la uzima tena, hata baada ya kuyaondokea maisha haya yaliyojaa taabu na dhiki. Ni fadhaa gani inayokusumbua leo? Ni kitu gani kinachokuumiza leo? Ni lipi ambalo saa zingine unaketi unafikiria? Maana kuna watu leo hata wamejitoa uhai kwa sababu ya fadhaa wanazopitia za ulimwengu huu. Yesu anasema usifadhaike moyoni. Usifadhaike mpendwa. Usihuzunike. Jitie moyo, kwa sababu Yesu ameenda kututengenezea makao, ili mahali alipo yeye nasi pia siku moja sote tukaweze kuwepo. Furaha iliyoje, furaha itakayokuwaje, kwamba sisi sote siku moja tukakutane mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Tufurahi tunapoona ya kwamba tumeziondokea fadhaa za ulimwengu huu. Nikutie moyo mchana wa leo ninapomaliza, ya kwamba Yesu anakupenda sana na anakuhitaji vile ulivyo. Mungu alituma mwanawe wa pekee akafa msalabani ili wewe na mimi tukapate kukombolewa. Juzi tulikuwa tukiongea mahali, tulikuwa tunasema ya kwamba watu leo wanamkataa Mungu. Kuna watu hawampendi Mungu, wanajaribu kivyo vyote kukimbia kanisa na kufanya kila aina ya ghasia kulikataa kanisa. Lakini kwambie hivi, siku moja utalihitaji kanisa. Siku moja utamhitaji Mungu. Huyu ambaye leo huna haja naye kwa sababu ya furaha na starehe na anasa za dunia hii, siku moja utakuja kumhitaji tu. Ya nini ungojee wakati ule ambako hutakuwa unaweza kumfikia? Tumai sote tushawahi kusikia hadithi ya tajiri na Lazaro. Tajiri akakataa kumkumbatia Mungu wakati alipokuwa hai hapa duniani. Lakini kama ninavyokuambia, siku itafika
utamtafuta Mungu tu. Lakini Mungu naye anatuambia katika neno lake ya kwamba tumtafute wakati huu maadamu anapatikana. Maana wakati utafika tutamtafuta na atakuwa hapatikani. Tajiri akaomba sana angalau apatanishwe na Mungu, lakini huo muda ulikuwa umekwisha, haukuwepo tena. Unaweza ukamtafuta Mungu leo, unaweza ukampata Mungu leo, unaweza ukajifanya kuwa rafiki wa Mungu leo, ukaambatanishwa naye na ukaishi naye, ukapewa tumaini jipya, ukaondokea mafadhaiko ya ulimwengu huu. Inawezekana leo. Mgeukie tu jirani, mwangalie vizuri ninapomaliza. Je, anakaa kufadhaika? Mtie moyo, mwambie usifadhaike jirani yangu. Lipo tumaini ndani ya Kristo. Just encourage your neighbor and tell him or her, do not be troubled in your heart. Yes, you may be going through a lot of troubles, but Jesus has assured us that he has the cure for our troubles. He has the cure for our struggles. You just need to turn to him and tell him, here I am. I surrender my life to you. I surrender my struggles to you. I surrender my pain to you. I surrender everything unto you. The Lord of mercy will receive you. Remember, it is him who created you. It is him who has chosen you. It is him who has allowed you to be here today, just to hear him speak to you. Hawezi kujua ni kwa nini, hakuna aliyejua ya kwamba leo tungekusanyika hapa. Huenda kuchukuliwa kwa Brenda ilikuwa ni kwa sababu ya wewe uondokee mafadhaiko ya hii dunia. It is very much possible today that the Lord will wipe your tears. As I wind up, our brother has reminded us that in Christ, the sting of death cannot be felt anymore because Jesus finished it all. He took the sting of death. In him we can find peace and solace. Tusimame kwa miguu yetu. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi kitazama. Tazama, ishi sasa, kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Hizo ndizo habari Mungu amenena kwetu leo. Ukipokea ujumbe huu, unaweza kwa ukombozi kwako. And you're here today and you're saying, I want to surrender my life to Christ. I don't want to live in this pain anymore. I don't want to live in these struggles anymore. I don't want to live this kind of life anymore. I want to surrender my life to Christ. Christ is here today to receive you. Yuko hapa Yesu leo ili akupokee, akufanye kuwa mwanawe. As we sing this worship song, I surrender to you. Ikiwa uko hapo unasema, Bwana, napeana maisha yangu kwako, you'll just raise up your hand. I will pray for you by faith that you may receive Christ today and leave this sanctuary a renewed person. Just bow down your head as we worship God together. All to Jesus. Oh, to him I give this free. I
Savior, once again, let us sing, I surrender all. I surrender all. To Jesus I surrender. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Yote kwa Yesu, hivi leo yote kwa Yesu. Yote kwako, Mwokozi, kwa hapa unasema Bwana, nisamehe tu dhambi zangu, nimejitambua mimi ni mwenye dhambi, nahitaji msamaha wako. Nyosha tu mkono wako pale ulipo, nitaomba msamaha kwa niaba yako, na Mungu wa mbinguni ataweza kukurehemu mchana wa leo. Asante Bwana kwa mikono hii. Namisha tu kichwa chako, nyosha tu mkono wako juu. Nasema Bwana, ninakuhitaji tu siku ya leo, nahitaji rehema zako. Asante Mungu kwa mikono hii. Asante Bwana kwa hii mikono. Mwinulie tu Bwana mkono kama ndio. Asante kwa mkono huu mwingine. Bwana, asante kwa roho hizi ambazo zinajileta kwako siku ya leo. Nyosha tu mkono wako juu kama ni wewe unasema, Bwana, nimelisikia hili neno, nimefadhaika, nimesumbuka, lakini leo nahitaji rehema zako. Nyosha tu mkono wako tena kama ni wewe, nitaomba na wewe kwa imani. Asante Bwana kwa mkono huo mwingine. Asante Yesu. Asante Bwana, asante kwa roho hizi. Asante Bwana kwa wema wako. Nimuite mchungaji Rofas aweze kuja kuomba kwa ajili ya roho hizi na nafsi hizi, kwamba Bwana akaweze kuzikomboa kwa jina la Yesu. Tukiwa katika hali hiyo tuweze kuomba na kumwamini Bwana, na uamini ya kwamba Bwana anaenda kushughulikia maisha yako na anaenda kukutana na haja ya moyo wako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya mikono iliyonyoshwa, ewe mfalme wa ajabu. Ni mioyo ambao Bwana imejiachilia kwako, ikiwa Bwana iko tayari kukupokea wewe, ili Bwana ukaweze kuwasamehe. Bwana kasamehe maisha yao, ili Bwana ukawapokee, ukawakubali tena katika ufalme wako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana Yesu, ukatembee pamoja nao, kutana Bwana na mioyo yao, ukawahudumie. Bwana Yesu, ni asante kwa sababu wewe unasikia. Futa majina yao katika vitabu vya mauti, andika majina yao katika vitabu vya uzima Bwana, ili Jehova wakakushuhudie wewe. Wacha kupitia kwa kuondoka kwake Brenda ikawe ni sababu ya maisha yao Bwana kubadilika na kuchukua mwelekeo mwingine. Ikawe ni siku ambayo itakuwa ya kumbukumbu katika maisha ya kila aliyonyosha mkono wake kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Asante Baba kwa sababu wewe ni Mungu unayeachilia msamaha. Uliyamaliza yote pale msalabani, maana ulipokuwa ukikata roho ulisema yote yamekwisha, ishara ya kwamba hata kila aliyenyosha mkono wake Bwana yake yote ulimaliza pale msalabani. Pokea roho hizo Bwana, ili Bwana ukaweze kutembea pamoja nao na utukufu wako ukaonekane. Asante maana umetenda, maana ni ahadi yako. Tunakushukuru hata kwa ajili ya neno lako. Bariki mtumishi wako ambao umemtumia kama chombo na kipaza sauti Bwana, mali amepunguza mjalizie, ili wakati mwingine akaendelee kunena zaidi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Mungu wetu kwa sababu ya neno la faraja. Kafariji watu wako kupitia kwa hilo neno, na ukawatie nguvu na kuimarisha na kuwasimamisha, na mwisho wa yote jina lako likatukuzwe. Asante kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, na hakuna mwingine kama wewe. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri, pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Basi Mwenyezi Mungu awabariki sana mlionyosha mikono kumpokea Kristo. Tafadhali hakikisha kwamba umetafuta kanisa mahali Kristo anahubiriwa, na wewe ukaweze kujiunga pale, na Mwenyezi Mungu atakubariki sana. Basi naomba tukae kidogo.
tupewe vote of thanks kifupi, alafu tuweze kumaliza ibada yetu, tuweze kutoka pale nje tuangalie mwili. So yule anayetoa vote of thanks alafu na matangazo waweze kuja hapa mbele It's good afternoon. Good afternoon. I wasn't expecting this, but I want to thank all of you who are here as we lay our daughter Brenda to rest. All the thanks begins all the way from Zini Kwetu that took her in, from Riziki that took her in the past. I know it closed down, but I think there's a lady I saw. Thank you so much. If the Hopkins are still alive, pass our thanks and gratitude. To Mzini Kwetu, the family, the bigger family, we are all not here, but we are still one family. We've grown together, we've lived together, we've celebrated together, we've mourned together. We thank you so much. To Washira and Alice, thank you so much. You took over when time came for them for the older ones to live in Mzini Kwetu. You've walked with them, you've seen them grow, you've nurtured them. To our friends from the UK and from the US, Thomas and the others, thank you so much. You've walked with us. We've seen what friendship and what expanded networks can do. To the Mombasa Law Society, I know most of us didn't know Brenda, but when an appeal was sent out for financial assistance, you reached into your pockets. Times are tough, but you gave a good contribution that has eased the financial burden that was facing all of us. I think to everyone, I'm also happy that the young lady, I've seen the bishop for the first time. We knew, I come from Mombasa. We knew when you're elected. Thank you for being with us. For the clergy here, for the bishop, I met him the first time when he came to the Washiras. Thank you for the words of encouragement. Thank you for working with us. It's tough, but you know with God it's going to be made easy. The parents from both sides, from Bond and from Nyakach. Without you, we'd never have known Brenda. Definitely, we wouldn't have. And without you, we would not have loved Brenda. Because we'd never have met in the first case. Had you decided you don't want Brenda to stay with us, you'd have taken her. We would not have done anything about it. But you allowed us to share our lives with Brenda. We truly appreciate the Mzini family, the staff, Saida, those Mama Alice, Dama, I don't know if she's here, the first Alice, the other Alice, Alice is here, asante sana Alice, and alikuwa mwanzo, pengine usasimama tu. Alikuwa mdero watu wa kwanza kumpokea Brenda alipotoka Riziki. Alifanya kazi akastaafu. Sijui kwa nini haja kwa women rep, tutakuombea upate mahali ya kufanya kazi. Siwezi wataja wote. Kuna watu wengi kwa kanisa tunawashukuru. Tumefurahia kwaya, umetuimbia. Tutawatembelea, napenda kuimba pia kule Mombasa. Tutapanga tuwatembelea. Mheshimiwa, nilisema hii kama haukuwa umefika. Hiyo Ijumaa tulikuwa na Alice Coast General. Tukipanda hizo ngazi juu chini simu, na baadaye tukapata hiyo kitanda, ingaje hakufikishwa kwenye kitanda. Asante sana. Na sasa itakuwa wakati ukianzisha hizo ICU pamoja na vitu ulete kama ushakuwa governor, leta ward ya watoto, na hiyo ward ipewe jina ya Brenda yetu hapa. Asanteni sana. Asante. Sasa tusimame sisi sote. Niombe wachungaji tafadhali tusonge hapa karibu. Ukurasa 387 katika vitabu vyetu vya sala. Na sasa tukiwa kimya na tumshukuru Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu kwa ajili ya maisha ya Brenda Atieno,
kila mmoja wetu tukifikiria alivyokuwa kwetu. E Bwana, pokea shukrani zetu na utujalie kumkumbuka huyu mpendwa wetu Brenda aliyetuacha. Katika majonzi na katika furaha tulibarikiwa kumjua na kuishi pamoja naye, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Na sasa tuajalie Bwana, sisi tulio hai daima tukumbuke ya kwamba maisha ni mafupi. Kwa hiyo tusaidie ili kila siku tufuate nyayo zako, tukitumia vyema talanta zetu tofauti tofauti na kuishi vyema siku zetu, maana hizi ni siku za mwisho zote. Tujaze neema ya kuweza kukabili mambo yaliyo mazito katika maisha yetu na kuwa makini tunapoyafurahia yaliyo mema, kwa Kristo Bwana wetu. Tuombe kwa ajili ya familia. Mungu wa faraja zote, katika upendo wako usiokoma na rehema zako kwetu sisi, wageuza giza la mauti kuwa pambazuko la maisha mapya. Wahurumie watu wako hawa, Alice, Washira na familia yote hii, Tito na ndugu zake, pamoja na marafiki wote wa Brenda. Uangalie kwa rehema katika huzuni zao, uwe kimbilio lao na nguvu yao, ili wainue kutoka giza la majonzi haya hadi katika amani na nuru ya kuwepo kwako, kwa Kristo Bwana wetu. Na sasa Brenda Atieno, malaika wakuongoze kufika paradiso. Mashahidi wa imani waje kupokea na ukupeleka katika mji mtakatifu, Yerusalemu mpya ya milele. Kwaya ya malaika wakukaribishe mahali ambapo Lazaro si maskini tena. Uwe na mapumziko ya milele, binti yetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Sasa wale watakao beba mwili, tafadhali muweze kuja hapa ili tugeuze jeneza kwa taratibu sana, tutaka mwili utakapotoka pale nje.
Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu kingine kinaletwa kufunika ama basi tutaingia katika sala na pia tutatayarisha mchanga, tupate mchanga na wanafamilia naweza kuchukua mchanga kidogo, lakini tutasubiri mahali pale itakapofika kurusha mchanga tutaelezana. Ngoba. Hapo inasonga, usikuje karibu sana. Songa sana. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana. Naye Roho asema, naam, watapumzika kutoka taabu zao, maana matunda ya jasho lao yatawafuata. Hivyo basi, tukimwamini Mungu atupaye neema bila kiasi na thawabu ya utakatifu kupitia kwake yeye Yesu Kristo, twakabidhi roho ya ndugu yetu huyu aliyetuacha katika mikono yake ya milele, ili amchukue, nasi tunarudisha mwili wake ardhini. Basi familia waweze kuchukua mchanga ulio karibu. Basi tutaenda kwa taratibu, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu na mavumbi kwa mavumbi. Kwa wale wote waliokombolewa na Mungu, tumaini letu ni ufufuo wa milele kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, atakayegeuza mwili wetu usiodumu ili uweze kufuliwa kama mwili wake mtakatifu kulingana na uwezo wake mkuu aliyoutumia kwa Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu, na kadhalika akamketisha mkono wa kuume juu ya amri zote na mamlaka, uwezo, milki milele na milele. Ndiyo maana wako mbele yake ya kiti cha enzi cha Mungu, kumtumikia Mungu mchana na usiku katika hekalu lake. Naye aketi juu ya kiti cha enzi atatandaza hema lake juu yao kuwalinda. Hawataona tena njaa wala kiu, jua wala joto kali halitawachoma tena, kwa sababu mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atakuwa mchungaji wao, naye atamuongoza kwenye chemchemi za maji ya uhai. Naye Mungu atayafuta machozi yote machoni mwao, kama Mwokozi alivyotufundisha. Na ujasiri sote kuomba sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama huko mbinguni. Tupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako, nguvu na utukufu. Basi tutaomba ombi la hitimisho, na wakati huu pia tukimaliza kuomba sasa tutakuwa tuna nafasi ya kurejesha mchanga na hatimaye kuweka maua. Tuombe. Asante Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa umbali ambao umetuleta. Ni wewe Mungu uliyetupatia zawadi ya rafiki, ndugu, dada huyu Brenda, na sasa imekupendeza Mungu kumpumzisha kwako. Hivi sasa nakabidhi familia mwako mikononi, wabariki, watie nguvu. Endelea Baba wa mbinguni kuwapatia amani na furaha yako kila siku.
kuanzia sasa na siku zote wajue kwamba Mungu uko pamoja nao. Hata ingawa Brenda ametuondokea kibinadamu, lakini wewe Mungu una mapenzi mengi juu yetu, na hivyo unaendelea kutuhimiza tutafute ufalme wako kwanza, na mengine yote tutatuongezea, ili unapotuita nyumbani nasi tuwe na ujasiri na nguvu, tukijua tunakuja kwa baba yetu anaye utupenda sana. Asante mfalme wa amani, maana umesikia sala hii. Utaendelea Bwana kutuimarisha na kutupigania sasa na siku zote. Uendelee Bwana kuwa kwetu kiongozi, uendelee kuwa kwetu faraja, uendelee kuwa kwetu Mungu katika yote. Na ni kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini. Tushirikiane kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na pendo la Mwenyezi Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Basi tunaweza kupisha wale ndugu zetu watakao tusaidia kurejesha mchanga, lakini tutaanza na mchungaji hapo kwanza.
jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru nyote ambao tumeweza kushirikiana umbali huu mpaka kufikia sasa. Nimeulizwa na familia kusema kwamba tukitoka hapa tutarudi kule kanisani kwa ajili ya chakula cha mchana. Kwa hiyo sote tukitoka hapa tafadhali tumeombwa kurudi kanisani pale ili tukaweze kushirikiana sote kwa chakula cha mchana. Na kabla hapo basi nitauliza ambaye ataenda kutuongoza kwa kipindi cha kuweka maua atupatie taratibu ya jinsi ya kuweka maua, alafu baadaye tutashirikiana.
personal dream. Everything you know is in your mind. Are you all my personal dreams? You know, I read somewhere that if you accept life, then you must accept death. Fly, my friend, fly, my friend. Goodbye, my friend. Fly, my friend, fly, my friend. Goodbye, my friend. Oh, fly, my friend. Oh, goodbye, my friend. Oh, fly, my friend. Oh, goodbye, my friend. At least get in touch, niambie kuhusu afterlife. I'm growing weak, nilijichocha, ati I'll survive. Trying calling your number killer morning like I used to. How comes you don't call back like you used to? Guilty na ni mada, na sio ati madharau. Inaweza pita few days naenda ni kama na kusahau. Don't judge me, but who am I to judge or choose? You feel God my time, wewe confused. We just lost Raz, Papa D na Sniper. And before you pass, I took what tight ka kitambo. Talia kejani, but public ni ka Rambo. You're the brother I never had and the sister I wish. Fly, my friend, fly, my friend. Goodbye, my friend. Fly, my friend, fly, my friend. Goodbye, my friend. Oh, fly, my friend. Oh, goodbye, my friend. Oh, fly, my friend. Oh, goodbye, my Goodbye, my friend. I mean, found my old phone and bumped into your images. You're in your reality nimeget. Your laughter nacheza daily in my mind na smile yako. Watu bado wana comment RIP kwa page yako.
I mean return if possible. Nimekumbushwa juzi tu na chali ya sis. I'll see you again kama chali na wiz. So na force pombe leo down my throat. I mean down by force ngwara nikitoka batu. Your memories live forever weak when I talk about you. Broken inside into pieces, damn you kifo. You're the brother I never had and the seas I Fly wish my for. friend, fly my friend. Help me find my friend. Bye my friend. Goodbye my Fly friend. my friend, fly my friend. Goodbye my friend. Fly my friend. Goodbye. Goodbye my friend. Sit down and attend. Fly my friend. Goodbye. Goodbye my friend. The pain is deep, but it too shall pass.